on YouTube at TV47 Kenya, also on Facebook at TV47 Kenya, and on X 47 News. We're having the question of the day. Remember, tutakuwa nakuletea game live. Mansfield versus Burnley. Burnley playing at home, and that is the FA Cup fixture tonight. Hakuna Premier League tonight. It's FA, or rather this evening, it's FA Cup fixture, and live here TV47 is Burnley versus Mansfield. My well-informed panel here, we have discussed matters to do with Sirikwa Mali, to interact with Tony Kwalanda, who's following up on what is happening in Sirikwa Classic. And we have also talked about the Sport Pesa League, where Shabana playing against Posta Rangers, Tusker also playing, and also earlier today we also saw Bandari registering a barren draw 0-0 against title contenders. Let me call them title contenders, FC Leopard. This might be their year, but as we move on, guys, Africa Cup of Nations 2027, 2027 Africa Cup of Nations. There were rumors where Mali zilikuwa nasemekana, you know, the tournament might be pushed, might be postponed. But yesterday, Africa President of Football, CAF President Patrice Motsepe came out and said, "We are on you. Kenya, Tanzania, and Uganda will be hosting this event. No matter what, they must be ready before the tournament kicks off." We are ready. For the state of the so-called stadiums, I think is only one that we are sure of as per now, because haijaisha, that is Talanta Stadium. But if you look at Nyayo Stadium, if you look at Kasarani Stadium, Mali, Nairobi United walichezea, the turf itself ilikuwa a bit wanting, because as a country that is going to host Africa Cup of Nations next year, I think we need to pull up our socks, and we still have time. And I don't think elections in Mpaka ipospondiwe. Vile Africa President alisema. So I think all in all, for the... Because they're two different things, politics and football. They don't... Different things. Unless what will be campaigns that was nafanyika ndani hizo stadium, which I don't think is very professional. But if you ask me, we can be ready even before next year, if things are in order, if the right people are there to make sure that our field, our so-called stadium are up to par with the standard of FIFA. And umesema tu, the president of football here in Africa, amesema we are ready, and I think we are ready. I think also other countries like Uganda and Tanzania also are very ready. But lazima kuna plan B. If sisi tukishindwa, I think it can go to another country, maybe wanaweza protect kama Rwanda. Yes, but I think all in all we can do it, and we shall do it. Ukisikia kuna rumors inamaanisha pia kuna ukweli mahali. Palipo na moshi. Kulikuwa na hiyo rumors na Wakenya pia walikuwa wameanza kuongea, mbona tournament ihamishwe, who is not ready between Kenya, Tanzania and Uganda. But Motsepe nafikiri hata yani koro yake, yani anafurahia sana akiona Afrika Mashariki wakiandaa hilo kombe, sababu hatujawahi andaa hilo kombe hata siku moja, hata mwaka mmoja. Sababu also ukiangalia ule wasiwasi uliopo ni kwamba ukiangalia kama viwanja vya Kenya, especially ukiangalia kama Nyayo Stadium, inafanyika mambo mengi sana yani. Kenya Football hawako serious. Hata inafaa wakae chini kikao, Kenya Football bodi yake ikae chini na serikali. Wazungumze hivi viwanja, yani wawezi yani kuacha viwanja, yani wasitumie viwanja. Sababu sasa ukiangalia kama hiyo game Nairobi, Danto zimetoka kusema, unashangaa yani kulitengezwa juzi, lakini ukiangalia hiyo ground yenyewe inakaa mbovu, inakaa tu imechapika kimpango. Stadium maintenance. Maintenance hakuna. Sasa ni vizuri zaidi, ndio unaona hata mashabiki wanasema ni kama hatutaweza, sababu Kenya sisi wakati mwingine upande wa football hatuko serious kama vile upande wa riadha. Sababu ukiangalia Tanzania wanaweza na hata Uganda wanaweza, sababu ni watu wako serious na football, ni watu wanapenda. Lakini sasa sisi hapa Kenya nafikiri FKF, Huseni na Mariga wanafaa kuangalia venye wanaweza fanya, wakazungumza na serikali. Hivi viwanja viache kutumiwa, vitengezwe once and for all, alafu vifungwe. Mimi naona hiyo ndio dawa, lakini la sivyo bila shaka naona tunaweza kuwa tunaweza katwa shingo. But do we have to close the stadium more than 12 months to the tournament? Of course, for now we have to, because it has to be renovated. Yes. They have to fulfill those standards as FIFA. But once they are ready, we just need to maintain them
and make sure that they are well kept. And how do we maintain them? By allowing local football to be played so that we can get the revenue to maintain these stadiums. But the AFCON, the president of CAF saying that the AFCON is ready to go is a good pressure, even for that we can complete the renovations. I hope Talanta pia ikue. Then we're hoping a nice tournament, because what I'm liking about this tournament is going to happen on July, where all the players are available. Hawako sijui Premier League zinaendelea. So now all the star players will be in, they'll be focused in giving us the best entertainment. Those are pictures from yesterday's CAF executive meeting that happened in Arusha, Tanzania. Speaking of Arusha, Tanzania, we as the national football team, what are we doing to make sure during, are we building something special in terms of that national team? Because we are going to host that event. Lakini in the Dio Stadium tunajenga, lakini the national team tunafanya nini? Look at the last edition, last time Harambee Stars walicheza. They played, but the guys who played in the Under-20 Africa Cup of Nations, very few guys were there. You can sub 1, 2, 3, 1, 2. Yeah, I do believe we can pull the best squad if we do if the coach does a good selection. Tuseme especially local talent na pia young players. Some of the time if you depend on wale players wako tuna jina, if you can always pull a talent mwenye hajulikani vizuri, but he will perform, because you've seen most of these competitions at one given point you will get a star player, a wonder kid. So if the coach pulls up with one of the best youngsters out there, we will pull a surprise. And I also think with AFCON now being on 2027, it's piling up pressure now on the government maybe, so that they can up their facilities, make sure the stadiums are okay. So, but I do believe we'll be ready. Tutakuwa tu sawa. Okay, let's go to Tanzania. Nataka kuja nikusikie in terms of building that team, a winning team, a team that would be knocked out in the group stages. Let's go to Tanzania. We are very own Peter yuko kule, atuambie what happened yesterday at the executive meeting. Actually, I would like to congratulate the management of CAF for the wonderful decision concerning confirmation of AFCON for the year 2027. It's our time as a South African community to engage directly with the AFCON, integrated in the different issues, including economically, socially, culturally, and other issues which can boost our hosting nations across East African region. In Tanzania, there is some of the efforts which has been recognized and performed by Tanzanian government, especially construction of sports infrastructure. Basically, Samia Suluhu Stadium now is almost 75% upon its completion. So, as you can see, there is ongoing effort in Tanzania, which is undertaken by the Tanzanian government. Once you go Kenya, basically Kenya, they are still moving forward. We have experienced a marvelous view of Talanta Stadium, one among the best stadiums in East African region. For Ugandan side, we have experienced amazing view from Hoima Stadium. We are looking forward to experience different issues, different moments, and due to yesterday's confirmation from Dr. Mosepe, because we have heard a lot of things concerning postponement of this tournament, but finally we received a specific confirmation from CAF. So this is our time as a South African community to push more, to show up our culture, to dedicate our football towards around the globe. So basically, to me, I suggest we should create a strategic plan so that to engage with this AFCON tournament, including setting out our culture. We have Swahili language, Ini, Noma, Ini, Mbaya, like the way President of Kenya used to boost and to energize other people, especially in Kenya. So I think we really need to push out to sell out our products, including tourism attraction, Masai Mara, Serengeti, Ngorongoro. So we should take this advantage to show up each and everything concerning our national heritage.
So I think this is a great time for our South African community to prepare and to be ready for this tournament. In Tanzania, apart from sports infrastructure, we have managed to put more efforts on how we can create transport infrastructures. We have SGR trains whereby thousands of people will be traveling from Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma, and other regions across Tanzania's region. So I think we need to invest more in transport infrastructures so that to create conducive environment for other delegates across African countries to enjoy the glory of football, especially in East African region. So basically, I will encourage Tanzanian government to rate up, to speed up the rate of reaction in matter of the construction of infrastructure. I'd like to encourage Kenyan government also to take part of leading this competition matter of the construction of infrastructure. The same applies to Uganda for the betterment of enhancing our football, especially in East African region. Hii ni mbaya, hii ni noma. Happy Valentine TV 47. And happy Valentine's to you. Uko Tanzania. Pia Tanzania amekumbuka watu, but we are ready for the in terms of stadiums, in terms of facilities we are ready, but for the national team, Harambee Stars, are we ready? Are we building something special? Are we building a team that Ikingele Stadium, apart from the noise that Kenyans or rather the fans will be making them in terms of talent, in terms of transitioning from the let me say the old guys to the under 20. Under 20 juzi walicheza in the AFCON, in the Africa Cup of Nations, but hao vijana sasa ukiwatafuta unauliza wako wapi? Look at the under 20 that is playing against Tanzania right now. Ni the under 17 that played at the World Cup. So that transition from under 17 to under 20, we can see that. But the transition from under 20 to the national team, Harambee Stars, tunaipoteza. Kuna mali inapotea tu. Unauliza ule boys alienda wapi? Wes Wangaya alisign Nairobi United after staying out for so long. And I think in Kenya here we don't know how to nurture talent. And the question that we need to ask ourselves, do we have talent? Yes, we have. Do we know how to nurture talent? We don't know how to nurture talent. Do we need local or new talent in Harambee Stars? Yes, we need them. But for now, we don't need them because connected to exposure. They don't have that exposure. You when not talk on exposure. And a friend of mine here amesema we need local players in Harambee Stars. I totally disagree. If you see our league currently, our league, hao ndo walidanganya Billy Makadhi tukapiga 10. Tukapiga 10 ama 8 ama ngapi? 7. Tukapiga 7. Tunataka local base players. Wakapewa na Mane anashtuka. Wacha nikuambie kitu watu understand. Our football here in Kenya, if you want to rate our football, angalia ligi yetu. Ukitaka kuchukua watu local, angalia ligi yetu. Where is our league? Hii ligi yetu iko top what when it comes to African. When it comes to Africa, tuko top what? Nilipata example in Africa Cup of Nations was continuing. Niliambia if you see the team ile imeshinda Africa Cup of Nations ya Senegal, ukiangalia most of the player, the last time tulikuwa Africa Cup of Nations, most of the player wenye tulicheza nao ndio bado walikuwa kwa national team ya Senegal. Unajua sahi national team ya Senegal ikisomwa si lazima kocha tusomee. Hata si Wakenya tunajua watatajwa. Lakini yetu every day tunaangalia tunaletewa new faces every day. Huyu ataitwa kesho ataitwa. Why? We don't know why. Coach atakuja tuambie I'm building a team for the future. Hiyo future haijafika mpaka sasa hii. How many coaches tumeletewa hapa Kenya tukiambia building a team for the future? Mimi ukiniuliza, and I'm not afraid to say this, we don't need local players in Harambee Stars. First of all, we need to clean our league fast. Said naongea hivyo because atinachukia local league yetu no. Ni vitu local league yetu haiko up to standard. Mali nafaa ikue. We have a lot of corruptions in local league, starting with the referees. Angalia vile referees wana ref, angalia vile goalkeeper wanakina magame. Do you think hiyo ndio strategy tunakupeleka msee kama Mbeumo kikuja kutoka unataka kupatia mtu kama Mbeumo akuje Kenya Africa Cup of Nations akabuna mtu wa local team yetu? Yes, ule jamaa kuna exposure, and that's when nakuambia the day Harambee Stars itakuwa na foreign players is the day we are going to qualify, is the day that trend tutafika mbali, kwa sababu wale majamaa wako na exposure. Football sahi inaenda na technology. Sure. Ile technology iko ile pande nyingine hata kama wachezi. Let's say for example, si change vile ameenda
hii timu inajitwaje? Charlton. Zile zoezi anafanya huko na ile zoezi alikuwa anafanya FC Leopards totally different. Na hiyo ndio exposure tunataka. There is no way tunaweza qualify ama tunaweza shinda kitu yote with local based players. Mi hiyo nae, I'm just saying, hata wenyewe wanajua. Kwa sababu, and I'll give you an example. Leo si maplayer wamecheza, kuna ligi, kuna teams zimecheza, si ndio? Believe you me, ukitembea hapa kwa hizi club zetu utapata maplayers ndani. Hao ndo wanacheza reggae, hao ndo wanajua luta. Tunaona. And you must call these things. And that's what nakuambia kupatia Harambee Stars. But kudunda si mbaya. Kudunda si mbaya, but wacha nikuambie. Wewe kama player, wewe kama player, discipline yako iko wapi? Unajua hata maju kuna time after 1 week unapima kama umekunywa pombe. Maju. And that's how, yani they take football as a business. And that's what they don't joke about it. And that's what Pep vile watu walienda break ya Christmas, Pep aliambia watu tunakupima kg zako ukienda na ukirudi pia tunakupima. Kama umeongeza au kuna game unacheza. So inamaanisha you must have a discipline. So for me I think it's high time federation pia ifanye mambo. Ndio tuanze ku appreciate league yetu vile inaenda. But for now our league haiko up to standard yenye tunaweza sema tunaweza peleka maplayer yetu kushindana na maplayer wengine. And that's unapata player yote wa Kenya Premier League akipata chance hata ya kwenda Cambodia ama kwenda sijui wapi anaenda mbio sana. Anachomoka. Kenya will be hosting the tournament. Kenya, Uganda and Tanzania. The first of its own. For the first time again, Kenya will be hosting this big event, this big football tournament in Nairobi. Talanta Stadium tunaiona hapo. Unaona waesha hapo akikagua. But in Tanzania pia tumeanza kuona, interact with someone from Tanzania, our very own Peter in Tanzania. But in Uganda, what is happening in Uganda? Wacha tusikie. This is Peter Tai, and of course when you look at the way things are moving on, the African Cup of Nations preparations for 2027, yes, we all know that the announcement was made to actually cement everything in regards to the speculations that African Cup of Nations may not be played in East Africa. That's of course Uganda, Kenya and Tanzania, but all that was actually made concrete and sorted out in the press conference in Tanzania. So it's a very clear case that we shall be having the African Cup of Nations, that is Pamoja 2027. I know the biggest key that everyone is asking themselves is whether we are ready to host Africa's biggest showcase of football. And I can say possibly we are. Infrastructure-wise, the stadiums are going on very well. We still have a few years and a few months to go to get ourselves ready. We saw this with Ivory Coast at one time. They struggled to get themselves ready, and of course a few stadiums were a little bit on the delay, but they handled a very successful event, Ivory Coast. And now that puts us into the picture. How ready are we? I can say we are ready. The infrastructure is going on really well. In Uganda, the Hoima City Stadium is already done. Currently there is another stadium that is being constructed in Lira City called the Jonah Kibo Stadium. It's actually going on really, really well. When you go down to Kenya, the Talanta Stadium is also moving on pretty well, and also others are moving on. In Tanzania, they are constructing their stadiums all the way in Zanzibar and also Mwanza very, very well. So you can say infrastructure-wise, I think we will be ready to host the African Cup of Nations. And for all the doubters, let's wait until 2027 because trust me, we'll be able to have a very good African Cup of Nations. I will actually go with the message of the president of African football, Dr. Motsepe, where he says we all have a job to do in order to make sure we have a successful African Cup of Nations. Everything has been given to us as East Africans. East Africa Pamoja. It begins now. We shouldn't sleep. If we were sleeping before, we need to wake up, take some coffee, take more coffee, keep ourselves awake in order to do the job. That's my message. Otherwise, East Africa is ready. Peter Tai, until next time, bye-bye. There were doubts that East Africa not ready for the biggest tournament, but Motsepe akakuja akasema we are ready. Kenya is ready. Tanzania is ready. Uganda is ready. The same question that I'm going to ask you. Are the national teams ready? Nikiingia kwa nchi yangu Kenya, Harambee Stars. Mi chenye na sititiza management ya national team ni kuhusu kitu kinaitwa waache zile stories za tangu kitambo hapo tangu kale
za kuhusu eti Dantos ala lazima eti kijana wake acheze. Simu zinapigwa huku na huku na huku. Huko ndio kuvuruga national team. Waache coach peke yake. Those rumors. Yes, ilikuwa kitambo hiyo. Nakumbuka kama Tunisia, kama unakumbuka Tunisia tulipofungwa na Senegal na Mali 3-0 alafu Burkina Faso tukaifunga 3-0. Denis Olicha akafunga bao 3 zote. Nafikiri wakati ule Jafedhi Waweru, kama sijakosea na sijasema vibaya, nafikiri yeye na Agosti Muleo walikuwa ni mtu na shemegi yake, unaelewa. Lakini kwa hivyo yani if I'm the best player, my father is the head coach. Like, si anafanya ite? Anafanya ite. Yes, lakini sasa huyo Jafedhi Waweru, huyo ndiye alikuwa akipitwa na wale kina nani, wale kina Kamara wa Senegal. Were there a better player than him? Walikuweko. Hata Maradona World Cup walikuweko. 04 tulikuwa na kina Samio Molo hawa coaches. Kina Samio Molo walikuwa na kina hawakuitwa. Kwa hivyo mimi chenye nasisitiza waache mambo na stories za kwamba eti lazima mtu fulani acheze. Kocha anapigiwa simu. Unaona hata Ben McCarthy recently alikuja akasema kwamba yani football Kenya shida kubwa ni lazima wachezaji wakuwe wanatoka Nyanza ama Western. Alisema hivyo, alifikia kuongea hiyo kitu mimi. No, he didn't say that. Unaona sasa lakini he said we need to balance. Chenye mimi nataka ni balance ya timu ifanyike, ikuwe balanced. Then another thing, upcomings kama vile Dantos amesema, si ndio? Mimi nakataa kuhusu story na local players. Local players hakuna kitu hapa Kenya. Sababu hata ukiangalia Champions League, tukiingia Gor Mahia qualify Champions League ama Police juzi, si ndio? Wanatandikwa kutandikwa. Angalia Nairobi United, hakuna mali wanafika hata quarter finals ya wafiki. So local players hakuna. Na si umevaa jazi? Yes, lakini sasa ni tuache hiyo kwa sahihi. Sasa unaona kama national team, mimi nahitaji tu players wachukuliwa ni serious na wachaguliwa, waache kocha achague players mwenyewe. Unaona, kutoka nje a mix kidogo na wale wako hapa Kenya wazuri, na bila shaka aache uhuru, na bila shaka timu itaperform vizuri. Okay, Billy McCarthy said yes. We need to balance in terms of developing the talent. We need to go to, let's say, Makueni. After Makueni, let's go to Tana River. Evo. Yes. Let's not concentrate on one area or one region. Let's not concentrate in Nairobi. But alisema huko ndio, alisema in Western and Nyanza. Inasababisha huko kuna kutoka maplayer wazuri. Hiyo ndio inasababisha unaona hata Gor Mahia wakiqualify Champions League hawezi enda mahali. But if wait. Kwa nini? Tulia kwanza. Dantos, just a minute. If a certain region produces the talents. Look even at the high school level. Yes. I've been covering the nationals. Yes. You look at Mombasa, the likes of Serani. You look at the Kakamega, Kitale. Look at Kitale, look at Kisumu, Agorosare. In terms of football, they dominate from there. So yes. That's where the talent is. Yes. That's where the home of football. It's like Eldoret and athletics. Yes. So climate and the kind of food that wanakula ndio inachangia hiyo talent. Yes. So but for me they should balance in terms of we should not concentrate on one area. It's something that has been done. But do you think hata Chapadimba tournaments, look at the teams zenye zina dominate za kutoka Nyanza na Western, even national tournament. Yes. Look at the teams zenye zina play semis and the finals is from the region. So if that's where we can get the best players, let's use them. Then it's fine. Okay. It's okay. Why should I call someone from Makueni because you're or Taita Taveta and there's someone who is better than you in Kisumu? Lakini coaches naye alifikia mahali national team, Makadhi alifikia mahali ni player, alikuwa player kitambo na ni mtu ambaye anajua football. Football inatakikana ukiwa coaches uachwe free. Basi hakuna kitu kingine ili upeane results. Sababu yeye kama amefikia mahali kusema kwamba ati anapata simu kutoka huko eti lazima player tu mali fulani ama mtu fulani sijui lazima acheze. Unaona? Ni kitu imekuwa Kenya siku nyingi na hakuna mahali tutaenda kama story ni hiyo kila wakati. Sababu ukiangalia for example Nairobi United. Hii jezi nimevaa Nairobi United. Sisemi kwa mbali yani. Si ndio? Uangalie anaitwa nani Hussein? Not Hussein. Anaitwa nani? Salim. Yes, Salim and huyu mwingine Nicholas Moyoti. Kila mtu alikuwa na players wake huwa kona wake. Hiyo ndio kitu imeangusha Nairobi United.
Alright, Kakazema akiwa kule Tanzania, pia keeping an eye on what is happening in the East Africa. As Kenya, Tanzania and Uganda preparing towards the Africa Cup of Nations 2027. Kakazema, tupe update ya taarifa za hapa kule, kila mmoja kutoa hisia zake. Hatimaye shirikisho la soka barani Afrika CAF kupitia kwa rais wake Daktari Patrice Motsepe limeweka wazi kuhusiana na maandalizi ya makala yajayo ya michuano ya taifa bingwa barani Afrika kwenye kikao ambacho kimefanyika hapa Dar es Salaam kwenye hoteli ama kwenye ukumbi wa hoteli ya Hyatt Regency. Wamesema kwamba kikubwa ni kwamba bara zima la Afrika linategemea kuwepo kwa mashindano haya mwaka ujao, Kenya, Uganda, Tanzania wakiwa ndio waandaaji. Akizungumza rais wa CAF Daktari Patrice Motsepe vile amesema kwamba sasa hivi umefika ule wakati ambapo watu wanaacha kusikiza fununu na kuzifuata kauli za CAF. The AFCON next year in Kenya, in Tanzania, in Uganda is going to be enormously successful. And I saw, as I said, over the last few days, I see lots of media speculation, whether it's social media or even, I'm told, in the Guardian, the Guardian newspaper. In London, one of the most respected newspapers in the world, that there was an allegation that I am here to tell Tanzania and Kenya and Uganda that I'm taking away the AFCON because our three countries are not going to be ready. That's totally unfounded. You know, sometimes, you know, I say certain things and the media just either say something totally opposite, or like in this context, that I am enormously confident that we will succeed. Will there be challenges? There are always challenges. I was very clear, CAF was very clear, African football was very clear, that we're going to work together despite any challenges, and AFCON next year in Kenya, Tanzania, Uganda is going to be enormously successful. Ni kauli ambayo ameitolea hisia zake rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Hussein Mohamed, akisema kwamba pia na yeye anaunga mkono kwamba Wakenya wanafaa kusikiliza kauli moja tu, kauli ambazo zinatoka kwenye uongozi wa soka. Kwa uhakika sisi tulikuwa na imani ya kwamba tupo tayari kama Kenya, Uganda na Tanzania kuweza kuhosta AFCON 2027, na ni furaha kubwa sana hivi leo kujulisha ulimwengu mzima ya kwamba pamoja bid is still alive, and we are very excited as a region to be able to host this football extravaganza that is second to none. I believe Kenya, Uganda and Tanzania will host one of the most memorable, most spectacular football events not only in Africa but in the whole world. Kwa upande wake Wallace Karia ambaye ni rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, pia na yeye ameunga mkono na kusema kwamba Afrika Mashariki iko tayari kuweza kuandaa makala haya ya AFCON 2027. Serikali zetu zimejipanga na mashindano hayo yatafanyika na yatasaidia kuweza kuleta umoja kwa watu, kuacha na masuala mengine ambayo ni ya siasa ambayo yatakuwepo siku zote. Lakini mashindano hayo ya AFCON yakishafanyika, hayo kama mlivyoambiwa miaka 51 iliyopita ndio mashindano yalifanyika Ethiopia, na Ethiopia sasa hivi wamebidi ili waweze kufanya 28. Baada ya CAF kuweza kupiga pasi nyerezi kwa mashirikisho ya Uganda, Kenya na Tanzania, sasa hivi kiatu kinasalia tu kwa jukumu kubwa la mashirikisho hayo kuhakikisha kwamba miundo mbinu na miundo msingi yote inakuwa sawa, kufanikisha na kuweza kuwekeza pakubwa ili AFCON 2027 iweze ya kufana. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, nguvu mpya Kakazema la kwangu jina. Nguvu mpya hapo, pia na nguvu. Umesikia venye ameitema, ametueleza kile ambacho kinafanyika kule Tanzania. Ametuleta tukazungumza naye Patrice Motsepe, tukazungumza naye rais
wa shirikisho la soka la Tanzania, akatueleza pia kuhusu kile ambacho our very own Hussein Mohamed alichozungumza. Kaka Zema, shukrani sana, tunafurahia tukizidi kuzungumzia kuhusu maandalizi ya Africa Cup of Nations na maandalizi ya dimba la kombe la bara Afrika mwaka 2027, ambapo kulikuwa tuna tashwishi wakisema kuwa dimba hili litafanyika, wakisema kuwa dimba hili huenda likasongeshwa, likaahirishwa hadi mwaka 2028. Lakini baada ya kamati ile kukaa chini wakazungumza, Kenya ikasema sisi tayari tuna uwanja kama vile Talanta, a very beautiful stadium at Ngong Road. Kenya said, you know, we are ready. Tanzania said we are ready, and Uganda said, you know, we are also ready because we have already deposited the amount of money that it is required for a nation to host Africa Cup of Nations. But guys, tulikuwa tunaongelea kuhusu development. Yeye ametema sana. Sijui wewe unasemaje? I think Ben McCarthy has a big job with the national team. But all the same, remember we are at home. So we have the 13th man, which is the fans. Which kila siku tukicheza, they will always be there supporting. Alafu pia, what we did also is incentives from the government to pay motisha to the boys so that they can know that if they win a game, there's something coming to them. But all the same, it's going to be a difficult tournament. We are going to face the African giants, but tutaenda pale as underdogs, but with the home advantage, I see us doing something. Najua we are struggling hapa with the level of football, but all the same, when it comes to tournaments, it's the 13th man, the fans, the atmosphere that gives the players the pressure to go and perform. So all the same, it's not all gloom. We can do something in this tournament. And moving on from Africa Cup of Nations preparation, that is 2026-2027 Africa Cup of Nations, a tournament that will be hosted in June, will be played in June. Many people will call it labda ni January, but will be pushed to June. And now to look at the English Premier League, guys. Midweek fixtures, Arsenal registering a 1-1 draw against Brentford, United, and also Manchester City. Manchester City, they have started to believe. But for the Arsenal guys, you are a United fan. United fan. Baya. The Red Devils. The English Premier League title. Imefufuka 4 points. And Citizen posted. Yeah. That guy. For me as a Man U fan, it was a disappointing draw, especially after we've gone 4 wins in a row. We were really on pace, but I do believe Uzuri, we didn't lose. The equalizer in the 90th minute was a booster for our side. Yeah. And actually the most successful hate watch I've ever seen is Brentford versus Arsenal. The last weekend, Arsenal were going 9 points clear at the top. If City lost to Liverpool and Arsenal lost their game, they were to go 9 points clear. But so imagine, they draw against Brentford, City are comfortably winning against Fulham. So it's 4 points clear. So the race is very much on. And Arsenal still have City to play. They still have Chelsea. They still have Spurs, maybe because they have a new they'll probably have a new coach now. So yeah, the race is on. Are they going to beat Spurs with the new coach? Yeah, I do believe, because there's that new manager bounce. So maybe by then Spurs watakuwa wameshinda magame hapo na Arsenal they are going away. Because I asked a certain guy, wewe unadhani Arsenal itapiga Tottenham? Niuliza, when was the last time Tottenham ilipiga Arsenal? Nikamuuliza, when was the last time Man U ilipiga Arsenal at Emirates? When was the last time Man U ilipiga Tottenham at the Spurs Stadium? And when was the last time City? There's that history. And watakwambia hii team tunaipiganga kila siku, lakini history in football siku hizi ni kama it doesn't work. It doesn't matter, because when the game kipinga ikipulizwa, it's a new match, new conditions. So and now Spurs wako na new manager. Niko sure, remember Spurs saizi wako relegation battle. A team that is relegation battle is the worst team to face. So it is going to be a tough match
for Arsenal. And they're also coming to face us Chelsea. So your game here, Spurs, that was pushing. I just want Spurs to maintain a draw. And also see Chelsea will deliver the last blow. Unasema muamalizie. Tuamalizie sasa. Ndovu mwenyewe sasa anguke kutoka kwa miti. Amekaa hapo sana. Miti hata karibu ina. Ndovu ako na wiki mbili za kuanguka. Kuanguka in 2 weeks. Anguki. No, but they have not faced Manchester City at home. Yeah. There's that as well. So ndovu ako shaky saizi. Na kudraw against Brentford. Hata that one point was a luck. Thiago was almost sending kwa chini hiyo game. Yeah, they have. I mean, missed some open chances. Yeah, he missed some clear-cut chances. So if he had scored, it would be 3 points now. But they were lucky to go there and get a draw. Okay, regarding the question of the day, kuna already on our social media platform on Facebook. Wanasema Jimmy Otto anasema Burnley will win with a clean sheet. Our question of the day is there. Which side is more likely to come out on top between Burnley and Mansfield Town, a match that will be live here TV 47. Anaona pia Almasi Masongo anasema Mansfield will win this fixture. Royal Steve anasema Burnley must win, and Burnley kichwa. Danyi Aluko anasema Burnley kichwa. Not regarding the question of the day, but regarding the English Premier League. Title kama ilikuwa imeenda lakini imerudi. Even Man United can win this title, guys. Uongo mbaya. Ni kweli. Hapa unaona siku zote Arsenal ni wale na tumeona hata hii game wametolewa na Brentford 0-0. Sijua wamepata 1-1, I think 1-1 wakapata pointi moja. Bila shaka unaona hata juzi Guardiola mwenyewe aliwaambia kwamba anawaocha na anawaangalia kwa darubini kwa mbali hao Arsenal game za mwisho wako na shida sana. Hawezi kaza kamba wakamaliza ligi vizuri. Sababu sasa hii mimi nawahurumia sana. Mimi Manchester City niko hapo nyuma yao na nawahurumia sana sababu kuna kizingiti wanakingoja ambacho ni kigumu sana yani. Ambacho ni cha Chelsea kando na hii Tottenham. Chelsea ni solid mbaya sana. Alafu waje wamalizane na Manchester City. Kwa hivyo bila shaka Arsenal mimi kwa upande wa kuchukua ama kwa kuwa mabingwa tena naona hiyo imeenda vibaya sasa hii. Wameangukia pabaya baada ya kutokuchukua pointi 3 kwa Brentford. Kwa hivyo bila shaka Manchester City wako na chance nzuri sana ya kuibuka na ushindi katika Premier League. Nimetaja Man U wamesema hapana iwezi. Anything is